எஸ்மா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? Very good morning. This is Vigneshwaran. Previous year UPSC question paper discussion program seriesல நம்ம 2018ஓட GS paper 3 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். GS paper 3 பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா எக்கனாமி, என்விரான்மெண்ட், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கும். எக்கனாமி, என்விரான்மெண்ட் இது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா உள்ள கண்டென்ட்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அடுத்த சப்ஜெக்ட்ஸும் நிறைய இருக்கும், பட் மேஜரா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸ்டாட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தோட பேசிக்ஸை படிச்சு வச்சுக்கணும். இப்போ லாஸ்ட் இயர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஸ்டாட்டிக்லயும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஸ்டாட்டிக் பிளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸை பார்க்கணும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அதுக்கான பேக்ரவுண்டையும் பார்க்கறது நமக்கு ரொம்ப கரெக்டா இருக்கும். ரைட், நம்ம டைரக்டா சப்ஜெக்ட்ல போயிடலாம். கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. Sustainable and modern energy is the Quanon to achieve the sustainable development goals. Comment on the program made in India in this regard and கேட்டிருக்காங்க. Sustainable development goals அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். UNSDG 17 கோல் கொடுத்துருக்காங்க. 17 கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு 15 இயர்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. 17 கோலும் நம்ம UPSCல ரொம்ப முக்கியமானது. பிலிம்ஸ், மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். இந்தியால சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்னு மெஷர் பண்றதுக்கு நிதி ஆயோக் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. யார் எந்த ஸ்டேட்ஸ் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறத கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது காம்படேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டை கொடுத்து எல்லாரும் எங்களோட ஸ்டேட்ஸ் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதுல சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ல நமக்கு நம்பர்ஸ் தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா எனர்ஜி பத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சசிபிள், அஃபோர்டபிள், ரிலையபிள், சஸ்டைனபிள் அண்ட் மாடர்ன் எனர்ஜின்னு கேட்டிருக்காங்க. எனர்ஜியை பத்தி சொல்றது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் 7 SDG 7 அதை பத்தி பேசுறது. 7 அப்படின்னா ரினியூவபிள் எனர்ஜியை பத்தி பேசக்கூடியதா இருக்கும். ஸோ இதுல என்னென்னலாம் கவர்மெண்ட் எடுத்த மெஷர்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சிருந்தாதான் அவங்க தான் ப்ராக்ரஸ் மேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. டைரக்டா ஆன்சர்ஸ் போயிடலாம். 2015ல மொத்தம் 17 கோல்ஸ்ல 7th கோலா நமக்கு எனர்ஜி பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் த சைன் குவானன் டு அச்சீவ் த SDG as it is directly or indirectly linked to others such as industry, innovation, infrastructure, health and well-being, gender equality, sustainable cities and communities, etc. India has a crucial role to play in shaping the SDGs and has done commendable job in providing clean and efficient energy to the people. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana has provided 50 million connections till the date and aims to provide 80 million LPG connection by 2020 to the people below poverty line households. Government is committed to provide 24/7 reliable and quality power supply to the people by 2019 in the direction of Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana scheme and Saubhagya scheme. Saubhagya scheme is last mile connectivity. Gram Jyoti Yojana அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிஃபைடு வில்லேஜஸா உருவாக்குறதுக்காக, அன்எலக்ட்ரிஃபைடு வில்லேஜஸா எலக்ட்ரிஃபைடு வில்லேஜஸா உருவாக்குறது. மினிமம் 1 சோலார் எனர்ஜி பல்பை கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு ஈச் ஹவுஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் 1 சோலார் லேம்ப். சோலார் ஜோதி அப்படின்னு பேரு. அது பேரு The Saubhagya scheme have been launched to achieve the 100% village electrification and last mile connectivity. Because of all these efforts till now, around 78% of the rural household has been electrified. India has increased the share of the renewable energy, which is around 3 times what it was in 2007. On 13th November 2017, total installed capacity in India was around 330 gigawatt, out of which 18% was from renewable energy sources. Ministry of Finance has received the guidelines for mandatory installation of the energy efficient appliances in all central government buildings, which is implemented by the Energy Efficiency Service Limited by 2020. According to the laws, there is a reduction in gender gap in India by half over the period 2008 to 17, which was the result of the access to modern energy sources to the women and the girl, thereby leading to
cases raising question on accessibility of sustainable and affordable energy, like wider regional groups in electrification of the households. However, on the basis of the path of development work, we can say that India will be able to achieve the goal of SDG 7 within the decided time frames. அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸை முடிச்சிடலாம். இது மட்டும் இல்லாம இந்தியா வந்து ஆக்சசிபிள், அஃபோர்டபுள், ரிலையபிள், சஸ்டைனபிள் மாடர்ன் எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட சேர்ந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸோட சேர்ந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்டர்நேஷனல் லெவல் கோரிலேஷன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் இது மாதிரியான எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து நமக்கு அஃபோர்டபுள் கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதுலயுமே கிளீன் எனர்ஜி, கிரீன் எனர்ஜியா கொடுக்கணுங்கிறது இந்தியா இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜியாஸ் இருக்கு. ரீசெண்டா நடந்த UNFCCC கிளாஸ்கோ சமிட்ல இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர், ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பஞ்சாமிர் அப்படின்னு சொல்லி 5 இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ஸ் ஃபார் த என்விரான்மெண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல எல்லாமே ரினியூபிள் எனர்ஜி டாஸ்க் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க. ஸோ இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு இந்தியா நிறைய மெஷர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கு. செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, கமெண்ட் ஆன் த இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ், கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ்னா நமக்கு தெரியும். சாரி, கொஸ்டின் முடிச்சிடலாம். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் அண்ட் டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் அண்ட் டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த யூனியன் பட்ஜெட் 2018-19 அவங்க அந்த வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னால அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. The Union Budget of 2018-19 introduced the 2 important changes: long-term capital gains tax and dividend distribution tax. Long-term capital gains tax, reintroduction of the 10% tax on long-term capital gains arising from the transfer of listed equity shares. Dividend distribution tax, introduction of the 10% tax on distribution of the income by equity-oriented mutual fund. Equity-oriented mutual fund. So, இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு சேஞ்ச். The long-term capital gains tax existed until 2005, but was removed to encourage the greater participation in the equity markets. Though it did have its intended effect, but it also had the side effect of business surpluses being invested in financial assets due to the attractive return on investments. The benefited corporates primarily, and also created a bias against investing in manufacturing. It has also led to significant erosion. Shares are currently taxed. Long-term capital gains tax on listed shares ends the advantage enjoyed by the latter, bringing them on par. ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆயிடுச்சு, ஆன் பார் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியணும். In addition, the tax on distributed income by the equity-oriented mutual funds will provide a level playing field across the growth-oriented funds, where the dividend is reinvested back into stocks, and dividend distribution funds investing receives the regular income through the dividends. Up until now, dividends from the equity-oriented funds were tax-free and were also kept exempt from the being dividend distribution tax. நமக்கு தெரியணும், கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மகிட்ட ஒரு அசெட் இருக்கும். அந்த அசெட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒர்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மள்கிட்ட கோல்டு இருக்கு அப்படின்னா அதோட அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு பில்டிங் இருக்குன்னா அதோட அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது அந்த பில்டிங் நான் விற்கும் போது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம கேபிட்டல்ல எனக்கு ஒரு கெயின் ஆயிருக்கும். நான் வாங்கினது வந்து 3 years பேக் ஒரு சம் அமௌண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்கோம். பட் சேல் பண்ணும்போது சம் அமௌண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுவோம். பட் அது பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதோட கேபிட்டலோட அசெட் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். அந்த இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு ஒரு டாக்ஸ். சேல் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கோ அதை நம்ம பண்றதுதான் இதோட விஷயம். அடுத்து பாருங்க, இது கன்க்ளூஷன் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பாருங்க. However, these changes should also be followed by abolishing or reducing the securities transaction fees levied on the transaction made on the stock exchanges, which would be double taxation is continued அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடணும்.
நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க. வாட் டு யூ மீன் பை மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ்? த அக்ரிகல்ச்சர் கொஸ்டின். ஹவு வில் த எம்எஸ்பி ரெஸ்கியூ த ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரம் த இன்கம் ட்ராப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எம்எஸ்பி பத்தி நமக்கு தெரியும். மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் அப்படின்னு இருக்கு. மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்மர்ஸ் தன்னோட கிராப்ஸை ஷோ பண்றதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து, if there is any fluctuation in the market after the harvest, we will ensure your income அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு செட் ஆஃப் கிராப்ஸ் அவங்க நோட்டிஃபை பண்ணி, இந்த கிராப்ஸுக்கு எல்லாம் எசென்சியல் கிராப்ஸ் அவங்க இருக்கனால இந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா கல்டிவேட் பண்ணணும். அப்பதான் ஃபுட் செக்யூரிட்டி இன்ஷூர் ஆகும். ஃபுட் செக்யூரிட்டியோட மட்டும் இல்ல, இன்கம் ப்ராப்பரா இருக்கும், ஃபார்மர்ஸோட இன்கமும் இன்ஷூர் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை பண்ணிருக்காங்க. ரைட், என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம லிஸ்ட் இருக்கு, அந்த என்ன லிஸ்ட்ங்கிறத பார்த்து வச்சுங்க. கவர்மெண்ட் வந்து அதை ஷோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபார்மர்ஸுக்கு ஷோ பண்றதுக்கு முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒருவேளை மார்க்கெட்ல பிரைஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட்ல ஃபார்மர்ஸ் சேல் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை மார்க்கெட்ல பிரைசஸ் கம்மியா இருந்ததுன்னா, எம்எஸ்பி பிரைஸ் அதிகமா இருக்கு, மார்க்கெட் பிரைஸ் கம்மியா இருக்குன்னா, கவர்மெண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சென்டர்ஸ் மூலமா கவர்மெண்டே ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கும். ப்ரொக்யூர் பண்றது மூலமா ஃபார்மர்ஸ் வந்து அவங்களோட இன்கம் அஷூரன்ஸ் கிடைக்கும். அசோக் கல்வாய் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ல டபுளிங் த ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டபுளிங் த ஃபார்மர்ஸ் இன்கம்க்கு இந்த எம்எஸ்பிங்கிறது, பட் எம்எஸ்பியில நிறைய நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கு. கவர்மெண்ட் எதுக்கெல்லாம் எம்எஸ்பி கொடுக்குறாங்களோ அந்த கிராப்ஸை மட்டும் தான் ஃபார்மர்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்றாங்க. சில மில்லட்ஸ், ஃபுட் கிரைன்ஸ், அது மாதிரியான கிரைன்ஸுக்கெல்லாம் ஃபார்மர்ஸ் கல்டிவேட் பண்றதில்ல. ஏன்னா இன்கம் அசூரன்ஸுக்காக ஃபார்மர்ஸ் வந்து எம்எஸ்பி கிராப்ஸை மட்டும் தான் கல்டிவேட் பண்றாங்க. இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா மோனோ கிராப்பிங் நடக்குது. மோஸ்ட்லி பேடி அண்ட் வீட் மட்டும் தான் கல்டிவேட் பண்றாங்க. ஸோ இது மாதிரியான டீடைல், இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எம்எஸ்பி பத்தி படிப்போம். எம்எஸ்பி இஸ் a form of market intervention by the government of India to ensure the agriculture procedures against any sharp fall in farm prices during the bumper production for public distribution. The MSPs are announced by the Union government at the beginning of the sowing season for certain crops on the basis of the recommendations of the Commission for Agriculture Cost and Prices. MSP will rescue farmers from low income crop in the following ways. First, fixed remuneration, social security, diversification of crops. Fixed remuneration, the farmers are financially secured against the vagaries of the price instability in the market. Social security, the fixed prices for the different crops saves farmers from distress selling. This in turn helps them to get out of the clutches of money lenders and middlemen. Diversification of the crops. The MSP announced by the government of India for the first time in 1966 and 1967 for wheat has been extended to around 24 crops at present. This will encourage the farmers to grow these diverse crops to maximize their income. However, a lot is said to be done as far as MSPs for different crops are concerned. Besides increased quantum and the diversification of the MSPs, the procurement of the food grains must also be streamlined in order to sustain investments in agriculture, ensure food security in the country. Next question number 4 என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கறத பாருங்க. Examine the role of supermarkets in supply chain management of the fruits, vegetables and food grains. How do they eliminate number of intermediaries? Supply chain market அப்படின்னா ப்ரொடியூசருக்கும் கன்சூமருக்கும் நடுவுல நம்பர் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குதுல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தக்காளி கொடைக்கானல்ல இருந்து சென்னைக்கு வருது அப்படின்னா எத்தனை பேரோட ஹேண்ட்ஸ், இன்விசிபிள் ஹேண்ட்ஸ் ப்ரொடியூசர்ல இருந்து கன்சூமர் மாறதுக்கு எத்தனை பேரோட ஹேண்ட்ஸ் அதில் இருக்கு அப்படிங்கிறது சப்ளை செயின். ஃபார்மர்ஸ் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கலெக்டர்ஸ் கிட்ட கொடுப்பாங்க. அந்த கலெக்டர்ஸ் ஃபார்மர்ஸ் அங்கே அதுல இருந்து கொண்டு போய் அவங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஹோல்சேலர்கிட்ட கொடுப்பாங்க. அந்த ஹோல்சேலர் அந்த ஃபுட் கிராப்ஸை வாங்கி கொண்டு போய் அகைன் கொண்டு போய் யார்கிட்ட கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இன்னொரு ரீட்டைல் கொடுப்பாங்க. ரீட்டைலர் ஹோல்சேலர்கிட்ட கொடுப்பாங்க. ஹோல்சேலர் கரெக்டா கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. திரும்பி அகைன் அதை டீசென்ட்ரலைஸ் ஆகி
ஒரு பெரிய கோயம்பேடு மார்க்கெட் இருக்கிறோம். கோயம்பேடு மார்க்கெட்ல இருந்து சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் வாங்கி போவாங்க. ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்ல இருந்து நமக்கு கன்சூமர்ஸ் கையில போய் சேரும். ஸோ இதெல்லாம் இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயம். இட் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 4 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, எக்ஸாமின் த ரோல் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் பத்தி கேட்டிருக்காங்க. இந்த சப்ளை செயின் மேல நமக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் வந்தா என்னென்னலாம் பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கணும். இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ், fresh fruits and the number of food items. Marketing of the fruits and the vegetables especially is more challenging than any industrial products because of the perishability, seasonability and bulkiness. A supermarket is a self-service shop offering a wide variety of the food and household products. The role of supermarkets is supply chain management or as follows. First one is transportation. The perishability of the fruits, vegetables, and other food items require swift transportation facility so that their freshness remain intact. Supermarkets are equipped with such as swift transportation facilities. Better storage facilities. The better refrigeration facilities provided by the supermarket increases the shelf life of these products, so that the consumers can purchase them fresh. Price discovery. Most of the supermarkets purchase these products directly from the farmers, helping in better discovery of the prices for them. In this way, supermarkets help in elimination of the intermediaries such as agents and actionaries. Normally in traditional markets, these agents are actionaries, purchase produce from the farmers and sell it to the wholesalers from the where the produce goes to the retailers too, and then to consumers. The supermarkets eliminate the entire chain as they procure directly from the farmers and sell directly to the consumers. Reliance Fresh and Reliance Trends, Food World and Easy Day are examples of the supermarket in India. Question number 5. Discuss the works of Bose-Einstein statistics done by Professor Satyendranath Bose and show how it revolutionized the field of physics. Science-based questions, static questions, Bose-Einstein condensate அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம். இப்போ Bose-Einstein ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க. அதில் சத்யேந்திரநாத் போஸ் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுல கேட்டிருக்காங்க. சத்யேந்திரநாத் போஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பெங்காலில் இருந்த ஒரு சயின்டிஸ்ட். அவர் வந்து ஐன்ஸ்டைனோட சேர்ந்து பார்ட்டிகல் பிசிக்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணிருக்காரு. Satyendranath Bose did path-breaking work on quantum mechanics work பண்ணிருக்காரு பிசிக்ஸ்ல in early 1920s using the maths to describe the behavioral pattern of the bosons. Bose அப்படிங்கிற நல்ல bosons. Bose worked with Einstein providing the foundation of the Bose-Einstein statistics and the whole Bose-Einstein condensate. Bose figured out how a group of identical photons would behave. He said, சொல்லுங்கம்மா. இல்லம்மா, அது குருவி கத்துக்குமா. Satyendranath Bose did path-breaking work on quantum mechanics in the early 1920s using the math to describe the behavioral pattern of the bosons. Bose worked with Einstein providing the foundation of the Bose-Einstein statistics and the Bose-Einstein condensate. Bose figured out how a group of identical photons would behave. He sent his paper to Albert Einstein, who recognized the value of the research work and extended it further. Under the name of the Bose-Einstein statistics, the particles such as photons, they obey the statistics are called obeisons. ஒன்றும் கிடையாதுங்க, போஸ் கண்டுபிடிச்சது போசான். ஏன் அதுக்கு போசான் பேர் வச்சாங்கன்னா, சத்யேந்திரநாத் போஸ் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை கொடுத்தாரு. அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்ன் படிதான் இந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து தங்களோட பேட்டர்ன் ஆஃப் வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாரு. செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அது நிறைய டைம் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் வேர் நோன் அஸ் bosons. One of the most dramatic effects of the Bose-Einstein statistics is the prediction that bosons can overlap and they coexist with the other bosons.
Permians, on the other hand, cannot do this because they follow the Paul exclusion principles. Paul exclusion principle என்னன்னா no two electrons in an atom can be at the same time in the same state of configuration. திரும்பி சொல்றேன், பால் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிச்ச பிரின்சிபல், அது எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் பேரு. No two electrons in an atom can be at the same time in the same state of configuration. Because of this, it is possible for photons to become the laser and some matter is able to form the exotic state of the Bose-Einstein condensate. A Bose-Einstein condensate is used by the steady quantum mechanics on a microscopic level. Light appears to slow down as it passes through the Bose-Einstein condensate, allowing study of the particle wave paradox. Bose-Einstein condensate was also has many of the properties of a superfluid, flowing without friction. Bose-Einstein condensate are also used to simulate conditions that might apply in black holes. Question number 6. What are the implements disposing the huge quantities of the discarded solid waste which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic waste that have been accumulated in our habitable environment? Presently in India, about 960 million tons of the solid waste is being generated annually as byproducts during the industrial, mining, municipal, agricultural and other processes. Of this, 350 million tons are organic waste, 290 million tons are inorganic waste, and 4.5 million tons are toxic in nature. But approximately 90% of the waste generated is dumped rather than properly disposed. Improvements in disposing waste: lack of trained and qualified waste management professionals, lack of accountability in current solid waste management system throughout India, limited budgetary support to cover the cost associated with the developing proper waste collection, storage, treatment and disposal, develop limited environmental awareness campaign with low motivation has inhibited innovation and the adoption of the new technological that could transform the waste management in India. Lack of coordination among government and civic agencies, local waste collection routes, public attitude to waste are also a major barrier to improve the solid waste management in India. Ways to remove the safely the toxic waste: proper collection and segregation of the plastics, e-waste, biomedical waste and other solid waste at the site of generation. Recycling, waste to energy conversion, use of plastics in making road and use of green waste as fertilizers can be a way in solving the problem of waste accumulation. Replacing dumps with properly managed engineered landfills to reduce the environmental impact of the waste and prevent toxic leaks. Monitoring at ground by civic agencies, awareness campaigns and links of the Swachh Bharat mission. Implementation of the solid waste management rule backed by the proper legislation, participation of the self-help groups and NGOs. Promotion of the startups to use the solid waste and create innovation solutions. Considering the path of the urbanization in India, this is imperative that more waste will be generated in towns and cities, that we need to take above mentioned steps, keeping in the mind of aspects of the cleanliness. Question number 7 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா wetland பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Again static question. Environment question. What is wetland? Explain the Ramsar concept, wise use in the context of the wetland conservation. Cite 2 examples of the Ramsar sites from India. Wetlands are the ecosystem saturated with water, either seasonally or permanently. They include mangroves, marshes, rivers, lakes, deltas, plains and flooded forest, rice field and even coral reefs. Wetlands are vital for human survival as they are among the world's most productive environments. Cradles of the biological diversity that provide water and productivity upon which countless species of the plants and animals depend upon survival. Wise use. According to the Ramsar Convention on Wetlands, wise use of the wetlands is the maintenance of their ecological character, achieved through implementation of the ecosystem approaches within the spirit of the sustainable development. Wise use guidelines encourage the contracting parties to adopt national wetland policies with the legislations and institutional arrangements to deal with the wetland.
develop program of wetland inventory, monitoring, research, training, education, and public awareness, etc. Takes actions involving the development of integrated management plans covering every aspect of the wetland and their relationship with their catchments. India has 46 Ramsar sites, the number Maritz, which are wetlands of the international importance. The importance of one sites are Jilika Lake Odisha, Kyolo National Park Rajasthan, Loktek Lake Manipur, Astabudi Wetland Kerala, etc. Important wetlands. Ramsar site Kyolo National Park Rajasthan, Loktek Lake Manipur, very very important wetlands. Ramsar site specific wetlands. Question number 8. Sikkim is the first organic state in India. What are the ecological and economical benefits of the organic state? Sikkim became India's first organic state by implementing the organic practices free of the chemical pesticides and chemical fertilizers. Sikkim is a hilly state. Kanchenjunga 40% land area cover பண்ணிரும். மீதி இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான் அந்த ஏரியால அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் மூலமா அக்ரிகல்ச்சர்ல கிரீன் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தான் பண்றாங்க. எக்காலஜிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிக் ஸ்டேட். Organic practices such as crop rotation, intercropping, symbiotic association encourages the soil fauna and flora, improving the soil formation and structure and creating more stable systems. This increases the retentive abilities of the soil for nutrients and water. This also plays an important role in soil erosion and control. Pollution of the groundwater due to the synthetic fertilizers or pesticides is curtailed. Organic practices like minimum tillage, returning crop residue to the soil, and the greater integration of the nitrogen fixing legumes contributes to the mitigating the greenhouse effect on global farming through its ability to sequester carbon in the soil, reduce the risk of the human, animal, and environmental exposure to the toxic materials, fine-tunes farming practices to meet the local production and conditions. Economic benefits: less dependency on terminated seeds will decrease the input cost of the farmers. Less consumption of the fertilizers by farmers will lower the fertilizer subsidy burden on government. The high demand for organic products and the high scale of prices will lead to higher farm income. It acts as a boon tourist industry with a growing market, eco-tours and farm volcanoes. This is the question answer. அடுத்து 9th question internal security பத்தி கேட்டிருக்காங்க. China Pakistan economic corridor is viewed as a cardinal subset of the China's larger One Belt One Road initiative. Give a brief perspective of China's China Pakistan economic corridor and enumerate the reasons why India has a distance to itself from the same. One Belt One Road அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு அகைன்ஸ்டான ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட டிப்ளமேட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் நம்ம அதை பத்தி படிச்சு வரோம். இப்போ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியா படிக்கணும். இட் ஹாஸ் 2 dimensions. One Belt One Road is one of the major initiatives of the China focusing on improving the connectivity and the cooperation connecting Asia to Europe and Africa. It has 2 dimensions. Silk Road economic belt, a land route under the first 21st century maritime Silk Road on ocean route. China Pakistan economic corridor is one of the flagship projects of the SREB. It provides railroad connectivity between the Gwadar in Balochistan, Pakistan to Xinjiang province of China, and passes through the Pakistan occupied Kashmir. India Pakistan occupied Kashmir மூலமா தான் போகுது. It was one of the largest bilateral initiative between China and Pakistan with a budget of around $46 billion. China-Pakistan economic corridor is considered as a boon to struggling the Pakistan economy. India has openly expressed its displeasure over China-Pakistan economic corridor due to many reasons. What are the reasons? First one reason, China-Pakistan economic corridor passes through Indian territory. Thus interferes with India's sovereignty and territorial integrity. Number 2, there is a lack of transparency around the way the project is funded. It is considered as a part of Chinese policy of the debt equity swap. It may disrupt and destroy the Himalayan ecology. It is
India, it is said that India should join the China-Pakistan economic corridor as it will benefit the region at a large and can lead to an improvement in ties between India and Pakistan as an economic interdependence between two will increase. However, it will also note that India's concerns regarding the sovereignty and integrity have not been addressed by the either China or Pakistan. It will not be good for India to join the project, which challenges India's sovereignty. In addition, there is no clarity about the funding of the project. ஃபண்டிங் எங்கேருந்து வருது, யார் எப்படி பண்றா, எதுவுமே நமக்கு தெரியல. ஸோ இந்தியா எப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது பெரிய பிரச்சனை தான் வரும். கொஸ்டின் நம்பர் 10, லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசத்தை பத்தி கேட்டிருக்காங்க. லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இஸ் ஷோவிங் த டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட் but still affects the many parts of the country. Briefly explain the government of India's approach to the counter the challenges posed by the left-wing extremism. The government's approach is to deal with the left-wing extremism in a holistic manner in the area of the security, development and improvement in the governance and the public perception management. Recently, the government has come out with the operation strategy of Samadhan to fight left-wing extremism in the country. சமாதான் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் லெஃப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் சுத்தமா இல்லாம பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய மெஷர்ஸ். சமாதான்ல சமாதானமா போக மாட்டாங்க. கவர்மெண்டோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். கவர்மெண்டோட அப்ரோச் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, கவர்னன்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். The foremost focus of government is in these areas so as to improve its engagement with the rest of the country. Infrastructure enhancement like road, railways and airport construction. Installment of the mobile towers are taking place. For example, national policy and the action plan. Next, smart leadership and better coordination with the state governments is being encouraged by the government to expand its research in left-wing extremist affected areas. An aggregate strategy is being followed to modernize and strengthen the capacity of the armed forces. Special emphasis is being laid on the implementation of the Forest Rights Act, ensuring entertainment of the local communities or minor forest produce. No access to financing. To stop the maintenance and the sustained survival of the left-wing extremism, the government is attempting to block left-wing extremist outfits across to financing. Access to financing. Rehabilitation and surrender. Surrender cum rehabilitation scheme is being implemented to ensure the militants' rehabilitation and return to the mainstream. Public perception management. To counter the ideological effect of the left-wing extremism on people, gaps between security forces and the local people are being bridged through close interactions. Tribal youth exchange program, radio jingles, documentaries, pamphlets, etc. Next question number 11 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, what are the principles followed by the Niti Aayog different from those followed by erstwhile planning commission in India? National Institute of Transforming India, Niti Aayog, popularly known as Niti Aayog, was established by the Executive Resolution 1st January 2050. It has been established with the mandate to the Government of India's premier policy think tank giving the directions and the policy inputs. Principles followed by the Niti Aayog are pro-people. Niti Aayog has followed the bottom-up approach in policy foundation, unlike Planning Commission, which is followed a top-down approach. It has followed a pro-people approach, where focus is to fulfill the aspirations of the society as well as individuals. Proactivity. Planning Commission in the plan provided for the fixed 5-year plans depending on needs of the nation. Niti Aayog is working on the principles of the proactivity, where the problem faced by the people are picked up and solutions are worked out. Actions of the Niti Aayog as an ongoing process, which is evident from its vision document and plans with the milestone of 3 years, 7 years and 15 years. Participation. Niti Aayog, while formulating the policies, includes the participation not only of the House members, Union and State ministers, but also includes the domain experts from the different fields. Planning Commission included only its in-house members and union ministers. Empowering the women.
Policy formulation of the Niti Aayog follows the principles of the environment by inclusion of the women in every aspect of the decision making. Inclusion of all the vision and the policy formulation of the Niti Aayog is based on the inclusion of all focusing on SC, ST, minority, poor, villages and agriculturalists. Planning a mission focused primarily on several economic development based on the one size fits all approach. Thus, sometimes it led to exclusion in certain sections of the society. Next, I think equality. The program like Atal Innovation Mission aim to self-employment through training to the youth, have based on the principles of equality, providing opportunity to the youth and other sections of the society. Next, transparency. Through its basic principles of the inclusion, more governance has less in government, equality, participation, and empowerment tries to make the government visible, responsive, and sensitive to the needs and aspects. With the coming of the Niti Aayog, there has been paradigm shift in planning process, as the principles followed by it have nurtured and supported the cooperative and competitive relations in India. Question number 12. How should the recent phenomena of the protectionism and currency manipulation in the world trade affect the macroeconomic stability in India? Protectionism refers to the government actions and policies that restrict or restrain international trade, often with the intent of the protecting local businesses and jobs from the foreign competition. The USA has placed tariffs on billions on dollars worth of the goods from around the world. Recent being 25% of the tariffs on steel imports and 10% on aluminium. Currency manipulation refers to the actions taken by the government to change the value of their currencies relative to their other currencies in order to bring about some desirable objective, such as stimulate exports and rated imports. China regularly intervenes to prevent its currency renminbi from appreciating relative to their currencies. Both protectionism as well as currency manipulation are considered as trade distortion practices and counterproductive to the global free trade. These only have impact on global economy but also affect the macroeconomic stability of the individual economies. This effect of this phenomenon on the macroeconomic stability of India are inflation, GDP, employment, industrial growth, etc. First one is inflation. Currency manipulation. The high depreciation results into costlier inputs, which limits the consumer's choice, and they end up paying more for the limited quantity of the goods and products, thus causing the inflation. Similarly, protectionism also limits the choices of consumers. Overall, global competition is the key factor in keeping the price of the numerous goods and products down and gives the consumers the ability to spend. GDP, the protectionism leads to increase the input cost, as manufacturers and producers have to pay more for the equipment, commodities, and intermediate products from foreign markets. This will lead to a decrease in the real GDP. Employment. Protectionism is not only about restricting the flow of goods and services, but also skilled human resource. Any restrictions on this will not only promote the unemployment but will also hamper the growth. Industrial growth. Protectionism may promote the inefficiencies by the infant industries, as it will have no incentive to make itself efficient through use of technology and long-term investments. Current economic deficit. In the absence of the robust economic export base, the intermediate goods that form part of the global supply chain becomes more expensive because of the protectionism, leading to widening of the CAD, current account deficit. Higher current account deficit further puts the rupee under pressure and raises the cost of overseas borrowing. Since the protectionism and currency manipulation
manipulators do not seem to haul in coming future, it is necessary for India to walk through these murky waters carefully. Indian policy makers need to be innovative and flexible in reporting, responding to the current uncertainties of the global world. Question number 13. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, access the role of the National Horticultural Mission. National Horticultural Mission is boosting productivity and income horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of the farmers? National Horticulture Mission is an Indian government scheme promoted with the objective to develop the horticulture to the maximum potential available in the states and to augment production of all horticulture products. Scheme was launched under the 10th 5-year plan in 2005-6. Under the schemes, central government contributes 85% and 15% in contributed by the state government. The role of National Horticulture Mission is boosting the production, productivity, and the income of the horticulture farmers can be assessed as it provides a holistic growth of the horticultural sectors through an area-based regionally differentiated strategies, due to which more than 9 crore metric tons of the fruits on 63 lakh hectares land were produced during 2015-16. Horticulture farms are much smaller and horticulture crops have higher return on investment, which allows the marginal farms to increase their income using the small lands. Farmers can plant multiple crops on the land, which provide multiple earning resources. Regions experiencing the low rainfall and prone to drought are getting benefit from the option of horticulture, which requires less water and less susceptible to crop failure. For example, Begapalli, a drought-prone area in Karnataka and the Pradesh border, is now emerging as a horticultural hotspot. Horticulture crops have short turnaround time than food crops, which will help in efficient land utilization, increase the production and productivity, and also increase the income of the farmers. After the launch of National Horticulture Mission, significant progress has been made in area expansion under the horticulture crops, resulting in higher production and increasing income. Over the last decade, the area under the horticulture grew at an average rate of 2.7% per annum. Annual production increases in an average of rate of 7% per annum. In Bekapalli, for example, the annual turnover was 6 lakh rupees in 2016, but it has been 10 lakh in a month of 2018. A farmer swiftly shifted to horticulture crops. The farm of the cultivation is gathering steam across the country. Even as the center aims to double the farmers' income by 2022, but still challenges like inadequate cold storage infrastructure, limited availability of the market, limited support from the government, and high price fluctuation are needed to be catered to achieve the aim of doubling the farmers' income by 2022. Question number 14. How has the emphasis on certain crops brought about the changes in cropping pattern in recent past? Elaborate the emphasis on millets production and consumption 2018. Cropping pattern is the proportion of the area under the various crops at the point of time. The cropping pattern of the region are mainly influenced by the geoclimatic, socio-economic, historical and political factors. In the recent past, a lot of changes have occurred in cropping pattern in India. There has been a shift towards the rice wheat cropping pattern since the Green Revolution in the mid-1960s. Paddy, cotton, soybean and sugarcane cover more than half of the total zone area, taking over the area traditionally devoted to millets, oil seeds and pulses, which are more suited to the local climatic and social conditions.
The gain is the wheat production has come at cost of the millets and sorghum, as the wheat has been considered as a superior over them. In India, one of the largest consumer, India is the largest consumer and importer of the pulses and collapses. The government has tried to increase their acreage and productivity. Higher the MSP has been announced to these crops recently. Crop pattern in India are changing without considering for local microclimatic conditions. This has put a burden on environment, incurring huge long-term losses. Soil fertility has declined while groundwater has receded. Chemical pollution and changing food habits impacting human health are the direct manifestation of the change in the crop patterns. Millets. Next heading, millets. மில்லட்ஸ் இந்தியாவில் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ ஸ்கீம்ஸ் எடுத்தாலும் இன்னே வரைக்கும் மில்லட்ஸ்க்கு போய் ரீச்சே ஆகல. மில்லட்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இருக்கு, கன்சம்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். மில்லட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். மில்லட்ஸ் grow well in dry zones and as a rain-fed crops under marginal conditions of the soil fertility and the moistures are stable yielders. About 30 million acres in India fall under the millets. Millets are grown in about 21 states and major impetus in being given and the introduction of the Karnataka, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, Telangana, Uttarakhand, Jharkhand, Madhya Pradesh and Haryana. Millets are the superfoods for present and future. Short growing season, 65 days only, makes them commercially sound. Consumption with the lifestyle diseases running rampant, millets have returned as a viable option to the healthy life. Various states have been distributing millets such as bajra, jowar and rahi through the public distribution system. There is an unmet demand for rice and wheat which is met by millets. If consumers see millets as a solution to lifestyle disorders, producers have realized that it requires less inputs and is an economically viable option if it marketing avenues are created. Next, question number 15. Why is there is no much activity in the field of biotechnology in our country? How has the activity benefited in the field of biopharma? Biotechnology refers to the application of the technology to the biological processes for the industries, industrial, agricultural and medical purposes. The field has been a boom in terms of focus on immediate and long-term plans to promote it in India and the active involvement of the states and central government, private entities and international players in this regard. The surge in activity is guided by realization that field of biotechnology holds many promises for India in the following areas. Agriculture, high yielding varieties of the crops, crop resistant plant, etc. Have overall contributed to the food security of the vast population of India. Fighting malnutrition by use of bio-fortified crops. Dana Shakti, first iron-rich pale millet in India. Biofertilizers are ecologically safe environment of soil. Example, algal biofertilizers for rice cultivation. Next, industry. Novel technique for inexpensive production of the several products like corn, syrup, alcohol, eatables like cheese, etc. by use of bioenzymes. இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பல ப்ராடக்ட் பயோடெக்னாலஜி மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்குது. குக்கிங் தேவைப்படக்கூடிய எடிபிள் ஐட்டம்ஸ், சீஸ்ல இருந்து மில்க், டோன்ட் மில்க்ல இருந்து எல்லாமே பயோடெக்னாலஜி மூலமா தான் நமக்கு தெரியுது. பாஸ்டரைசேஷன் ப்ராசஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி. Medicine, collection of gene defects via gene therapy to treat the diseases like
adenosine deaminase deficiency. Products like genetically engineered insulin hold special significance in India, which has a large diabetic population. Use of the biopharmaceuticals for better medicines with lesser side effects. Development in the field of biotechnology has resulted in the development of biopharma industries in the following ways. Biopharmaceuticals are drugs. பயோ அப்படிங்கிறது பயோடெக்னாலஜி, ஃபார்மசி அப்படிங்கிறது ட்ரக்ஸ் கொடுக்கறது. ஸோ அதனால பயோ ஃபார்மஸ்டிகல்ஸ்ங்கிறது ட்ரக்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரலி சேம் அஸ் ஆஃப் ஹியூமன் கம்போனன்ட்ஸ். This structural similarity gives biopharmaceuticals the potential to cure diseases rather than merely treat symptoms as done by the traditional chemical compound medicines. Biotechnology allows the researchers to use self-fusion, DNA recombined technologies and other technologies to modify the treatment specifically for individual diseases. Biopharma allows clinicians to tailor treatment to specific medical problems experienced by each patient. The greatest potential for biopharma is gene therapy. Conditions associated with the rapidly dividing cells such as cancer develop as a result of defective or mutated genes. It can, in gene therapy, scientists replace the defective genes with the healthy ones to treat existing diseases or to prevent diseases from developing later. Initiatives such as I3, Innovate in India, IQ, National Biopharma Mission, and the establishment of the bio-incubation centers will provide impetus for the development of the sector. The sector has potential to create new jobs, enhances the revenues through the medical tourism, and to develop affordable medical markets in India as well as abroad. Biotechnology first generation, second generation, third generation, fourth generation வரையும் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து நான் எடிபிள் ஐட்டம்ஸ் மூலமா நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு உள்ளது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெவல்லையும் டெக்னாலஜி ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். பயோடெக்னாலஜி ஆல் வாக்ஸ் ஆஃப் த லைஃப்ல நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ல எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. அதை எஃபிஷியண்டா ஹேண்டில் பண்ணலாம். இந்தியாவோட எக்கனாமிக்கும் ஜிடிபிக்கும் பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணும். அஸ் வெல் அஸ் இந்தியாவோட சோசியல் கேபிட்டல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எஜுகேஷன் மூலமா, ஹெல்த் மூலமா. Question number 16. With the growing energy needs, should India keep and expanding its nuclear energy program? Discuss the facts and fears associated with nuclear energy. Nuclear energy நமக்கு எல்லாம் ஒரு பயங்கரமா இருக்கு. So only anti-nuclear projects protests were continuously emerged throughout the India where various nuclear plants are located. Especially we saw the nuclear protest in Kudagulam nuclear projects. Indian energy needs are growing rapidly in line with its ever increasing billions plus population in the expanding economy. India's energy demand grows at 4% annually and is expected to increase from 700 million tons of oil equivalent in 2010 to 1,500 metric tons of oil equivalent by 2030. In this energy, nuclear energy comes out as a clean source of energy for future. With 6,700 megawatt capacity under installation, new nuclear energy currently provides 3% of India's energy needs. It is projected by Department of Atomic Energy that by 2050, 20-30% of Indian energy needs will be provided by nuclear energy only. இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இந்தியாவோட எனர்ஜி நீட்ஸ் நியர்லி 49% வந்து கோல் பேஸ்டு எனர்ஜி செக்டர்ஸ்ல இருந்து கிடைக்குது. 20-30% ஆஃப் எனர்ஜி சீட்ஸ் மட்டும்தான் நியூக்ளியர் எனர்ஜில இருந்து கிடைக்குது. இதை அதிகப்படுத்தணும். நியூக்ளியர் எனர்ஜிங்கிறது கிளீன் எனர்ஜி, கிரீன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ரீசன்ஸ் வை இந்தியா நீட்ஸ் டு எக்ஸ்பாண்ட் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ப்ரோக்ராம். ஏன் அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபாசில் ஃபியூயல் டிபெண்டன்ஸ். With the huge dependence on imported oil and associated foreign exchange payment, nuclear energy can be reduce the fossil fuel dependence. நம்மள்ட்ட 49% of the energy demand satisfied by the நமக்கு கோல் பேஸ்டு எனர்ஜின்னு சொன்னோம், ஃபாசில் ஃபியூயல். அந்த ஃபாசில் ஃபியூயல் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது, ஃபாரின்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்றது, ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்தியன் வந்து அதிகமா பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கு.
இந்தியா வந்து இம்போர்ட் டிபெண்ட் எனர்ஜியில இம்போர்ட் டிபெண்டா இருக்கும்போது நமக்கு எனர்ஜி சஸ்டைனபிலிட்டியில பெரிய எஃபெக்ட் ஆகும். என்வரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி நியூக்ளியர் எனர்ஜிங்கிறது என்வரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி, பீயிங் லோ ஆன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸ். Nuclear technology helps in checking climate change, thereby helping realizing the India's nationally determined contributions. NDC இந்தியா வந்து டார்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நமக்கு என்ன டார்கெட்ஸ், குளோபுக்கு என்ன டார்கெட்ஸ், to aim to fulfill strategic benefits with improved technological development and acceptance as a responsible nuclear state. India will become the part of the global nuclear trade regime and also rightfully gain position in nuclear supplier group. Economic dependence, reduced per unit cost with the technological development and realization of the thorium enabled production cycle. Agreements, strategic position as India as a partner many countries in bilateral and multilateral agreements. Example, 123 agreement with the USA, reactor Sully agreement with the France, Russia, fuel supply agreement with Canada and Australia. PS associated nuclear technology, bio already சொன்னது. Safety issues, historical accidents like Chernobyl and recent ones like the Fukushima raise the persistent doubt about the human safety and its impact on the environment. This has had led nations like Germany and Japan to phase out use of nuclear energy. Next, waste management. There is a difficulty in management of the nuclear waste. It takes many years to eliminate its radioactivity and the risk associated are high. Security, terrorists and other mischievous organizations can create the global havoc by getting access to critical nuclear material or technology. Why Indian motto of atoms for peace? Nuclear energy can act as a great catalyst for India with inclusive growth and development by providing much needed energy security, so that India should continue to expand the nuclear energy program. Atoms for peace அப்படிங்கிறது ஃபேமஸான ஸ்லோகன். ஆட்டம்ஸை நம்ம எனர்ஜி ஜென்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும், சூரியமை நம்ம எனர்ஜி செக்ஷன் யூஸ் பண்ணால் இந்தியாவோட எனர்ஜி டிமாண்டை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், எல்லாத்துக்கும் பர்ஃபெக்ட். இதோட நியூக்ளியர் த்ரெட்டும் வேர்ல்டு லெவலில் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நியூக்ளியர் ஃபியூவல் வாங்கிட்டு நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து அதை நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை மாத்துறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு த்ரெட் இருக்கனால இந்தியாவுக்கான ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சேலஞ்சஸ் எழுதலாம். பட் நம்ம இந்தியா வந்து ஆட்டம்ஸ் ஃபார் பீஸ்ங்கிற மெத்தட்ல நம்ம டெவலப் பண்ணணும். Question number 17. How does biodiversity vary in India? How is the Biological Diversity Act 2002 help in conservation of the flora and fauna? Biodiversity பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. Environment. Biodiversity is defined as the variability among the living organisms. Biogeographically, India is situated in the dry section of three realms, namely Afrotropical, Indo-Malayan tropical, Paleo-Arctic realms, and therefore characteristics elements from each of them, the assemblage of the three distinct realms probably is a fact which is believed to partly accord for its richer unique biological diversity. Variations according to the biogeographic regions are Himalayan region. The altitude gradient results in tremendous biodiversity of the region. These exist tropical rainforest in the eastern Himalayas, dense subtropical and alpine forest in central and western Himalayas. Sambar, Manjak, Saro, Boral, Himalayan tar, snow leopard, brown bear inhabit this region. Indian desert. The natural vegetation consists of the tropical thorn forest and the tropical dry deciduous forest, sandy desert with the seasonal salt marshes and mangroves. The desert possesses most of the major insect species. 43 reptile species or moderate bird endemism are found there. Western Ghats, the zone display diversity of the forest from evergreen to dry deciduous. The Nilgiri langur, line-tailed macaque, Nilgiri tar, Malabar grey hornbill, and most amphibian species are endemic to the Western Ghats. Deccan
northern center and the southern part of the plateau. Fauna like tiger, sloth bear with moor, gaur, sambar, setal are found throughout the zone. The Gangetic Plains, it includes the tropical dry deciduous forest, littoral and mangrove regions of the Sundarbans. The fauna includes elephants, blackbuck, gazelle, rhinoceros, Bengal florican, crocodile, freshwater turtle, and dense waterfall in the community. Now, in the northeast, the tropical vegetation of the northeast in India is rich in evergreen and semi-evergreen rainforest. Most deciduous monsoon forest, swamps, and grasslands. Mammalian fauna includes 390 species, of which 63% are found in Assam. The Indian islands, about 2,200 species of the high plains are found here, which are endemic. Biological Diversity Act 2002. It has enacted to preserve the biological diversity in India and provide mechanism for equitable sharing of the benefits arising out of the traditional biological resources and acknowledge it helps in conservation of the flora and the fauna, as there are provisions for setting up National Biodiversity Authority, State Biodiversity Authority, Biodiversity Management Committee for proper management of the biological resources. It aims to respect and protect the knowledge of the local communities, traditional knowledge related to biodiversity. It secures sharing of the benefits with the local people as they are conservers of the biological resources and holders of the knowledge and the information relating to the use of biological resources. It also has provisions for notifying the heritage sites by the state government in consultation with the local body, which will ensure the better preservations. Question number 18. Describe the various measures taken in India for disaster risk reduction before and after signing the Sendai framework for disaster reduction in 2015-16, and how this framework different from Yoko framework. மொத்தம் யோகோஹாமா ஃப்ரேம்வொர்க், செண்டாய் ஃப்ரேம்வொர்க், ஹியோகோ ஃப்ரேம்வொர்க்னு 3 ஃப்ரேம்வொர்க் இருக்கு டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷனுக்கு. இது மட்டும் இல்லாம டெல்லி டிக்ளரேஷன் 2016 நம்மளோட நரேந்திர மோடி சொல்லியிருக்காரு. 20 பாயிண்ட் அஜெண்டா கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமானது இதெல்லாம். ரைசினா டயலாக்னு பேர் அதுக்கு. டிசாஸ்டர் லீட்ஸ் டு சடன் டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஆஃப் த நார்மல் லைஃப், causing the several damage to the life and property. Its origin can be natural or man-made. India, due to its geography and scarce resources, is more prone to disasters. In order to manage a disaster, prior to signing Sendai Framework Disaster Risk Reduction 2015-30 in 2016, India has taken following steps. Disaster Management Act was enacted in 2005, which ushered in a paradigm shift from relic-centric approach to more proactive regime that laid greater emphasis on preparedness and prevention and mitigation. National policy and disaster management has been prepared in pursuance of the Disaster Management Act 2005, which laid the framework or roadmap for handling disasters in a holistic manner. In 2016, India has released the country's first ever National Disaster Management Plan, a document based on the global blueprint for reducing the disaster losses. The Sendai framework for the disaster risk reduction, it will cover all the phases of the disaster management from prevention and mitigation to response and recovery. India is the largest democracy which has adopted the Sendai framework for disaster risk reduction, and the first country to have drawn a national local strategy with a short-term goal achievements target for 2020. The difference between Kyoto framework and Sendai framework is the Sendai framework 2015-30 is the successor instrument of the Kyoto framework 2005-15. The Kyoto framework was the first plan which I explained, described as the detailed the work that is required for from all different sectors to reduce the disaster losses. Sendai framework recognizes the state has the primary role to reduce the disaster risk reduction, but the responsibility should be shared with the stakeholders, including the local government, the private sector, and other stakeholders. Next question என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, டேட்டா செக்யூரிட்டி பத்தி கேட்டிருக்காங்க.
ஸ்ரீகிருஷ்ணா கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன்ல டேட்டா செக்யூரிட்டியை பத்தி பெரிய விஷயம் நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருந்த விஷயம். சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் சொல்லியிருக்காங்க டேட்டா செக்யூரிட்டி பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இது இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பத்தியான ஒரு கொஸ்டின், டேட்டா செக்யூரிட்டி பத்தி என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாருங்க. Data security has assumed its significance. Significant importance in the digitalized world due to rising cyber crimes. Justice B. and Sri Krishna report addresses issues related to data security. What is your view of the strength and weaknesses of the report relating to the protection of the data in cyberspace? Threat from the cybercrime is a multidimensional, targeting citizens, businesses, and governments at a rapidly growing rate. The committee under the chairmanship of Justice B. and Sri Krishna has constituted to examine issues related to data protection, recommend the methods to address them, and draft a data protection law. The objective was to ensure growth of the digital economy while keeping personal data of citizens secure and protected. The report inter alia presented a draft Personal Data Protection Act. Some of the important strengths and weaknesses of the report. The committee noted that consent is treated as one of the grounds for the processing personal data. 1 in 3 internet users across the world is children under the act age of 18. A data protection law must sufficiently protect their interest while considering their vulnerability and exposure to risk online. It discussed the principle where personal data must be collected for a specified purpose only. One of the principles of the data protection is that person whose data is being processed should be able to influence the processing. This includes the right to confirm access and rectify the data. Weakness: who owns the data of the individual is questions are not answered by the committee that against the TRAI, Telecom Regulatory Authority of India. The recommendation: the ownership of the data must rest with the individual. Globally, the right to forgotten refers to the right to erase data. Sri Krishna panel says data principle shall have the right to restrict or prevent continuing disclosure of the personal data by a data fiduciary related to the data principle, which such a disclosure has served the purpose for which it was made or no longer necessary, was made on the basis of consent, and such consent has since been withdrawn, was made contrary to the provisions of the Act or any other law made by the Parliament or state legislature. On the data breach, the committee recommended that such a breach must be reported to the authority. The suggestions has been criticized and it is argued that it should be first reported to the subject of the breach instead. Last question number 20 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, India's proximity to the 2 world biggest illicit opium growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkage between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering, and human trafficking. What countermeasures should be taken to prevent the same? Geographically, India is placed between the 2 largest opium growing ஏரியாஸ். நமக்கு ஈஸ்ட் சைடு பார்த்தோம்னா மியான்மர், வியட்நாம், தாய்லாந்து இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்ஸா இருக்கு. வெஸ்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான், இந்த சைடு அரப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம், ஈரான், இதெல்லாம் கோல்டன் கிரசன்ட் இருக்கு. இது ட்ரக் டிராபிகிங் ஏரியாஸ் 2 குளோபல் இருக்கக்கூடிய. இந்தியா வந்து சிச்சுவேட்டட் பர்ஃபெக்ட்லி இன் பிட்வீன் த கோல்டன் கிரசன்ட் அண்ட் கோல்டன் ட்ரையாங்கிள். To the west, the golden crescent Afghanistan, and the east, the golden triangle Myanmar. This makes India vulnerable to drug trafficking through the borders and other illicit activities, and hence enhanced her internal security concerns. There exists a linkage between the drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering, and human trafficking, which as follows. An increasing interoperability has witnessed between drug cartels and other criminal groups. In Afghanistan, around 85% of the opium growing area falls under the Taliban. Taliban uses the funds from drug trade in many different ways like weapons smuggling, human trafficking, and the proliferation, terrorism, etc.
Drug trafficking groups also get attracted to human trafficking activities. There is some overlap between the routes used and there are advantages to be gained sharing established logistical infrastructure which includes transportation and storage facilities. Similarly, controlling and money laundering requires logistic supports which shared by these organizations. At times, these activities seem to sustain each other, such as smuggling drugs by hiding it in human body parts. The revenue generated from the drug trade is laundered to create the assets such as casino, bars, hotels, etc., which again became breeding grounds for other crimes. Nexus between drugs lords and armed groups gives rise to the thriving weapons business. Following countermeasures can be opted against these crimes. As these crimes are transnational in character, countering them requires cooperation among all the countries, making the border management more robust and blocking the gaps by bringing in force in recommendations of the Madhukar Gupta Committee on Border Protection. The committee has given broader recommendation on the issues of the threats and border protection, assessment of the force level, deployment of the border, infrastructure and technology issues for protection of the border and administrative issues. Making the policies, police and the concerned authorities acquainted to target web and other modes of the operations. Sensitizing the public against the negative fallouts of the drugs and starting rehabilitation programs. The drug problem is a serious menace giving impetus to the various other crimes, so strong political will and hard measures if required should be opted to tackle this challenge. Technical solutions are also necessary to augment and complement the traditional methods of border guarding, working on both front and can probably address the existing problems in internal security. சொல்லி இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் முடிச்சிடலாம். இந்த ட்ரக் டிராபிக்கிங் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லயும் திரும்பி பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸா இருக்கு. ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் இந்தியா கவர்மெண்ட் நிறைய எடுத்துட்டே இருக்காங்க. அந்த சொல்யூஷன்ஸுக்கு வந்து புது புது மெத்தட்ஸா புது மெத்தட் ஆஃப் ட்ரக் டிராபிக்கிங் நடந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இதுக்கு கவர்மெண்ட் எடுக்கக்கூடிய மெஷர்ஸ் வந்து இன்னும் இன்அடிக்குவேட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ட்ரக் டிராபிக்கிங்க்கு இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன் முடிக்கணும், அதுக்கு வந்து ஒரு யூனிக்கான மீன் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்சியல் டெக்னாலஜிக்கு ஃபின்டெக்னு ஒன்று வச்சு ஃபினான்சியல் கிரைம்ஸ் R&D மூலமா பண்றாங்கல்ல, அது மாதிரி இதுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்யூஷன் எழுதுங்க. ஸோ இதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸா இருக்கும். நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ரைட், நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஷன்ல இன்னொரு சப்ஜெக்டோட பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம்.